Борю снова с вами, и сегодня мы будем продолжать проходить игру Mass Effect Legendary Edition на уровне сложности Безумия. Проходим мы второй Mass Effect, и в прошлой части я немного у меня подгорело, у меня очень сильно подгорело из-за того, что меня отправили на доп. Миссию, хотя, точнее нет, на сюжетную миссию, хоть я этого и не хотел. Короче, было весело, как всегда, собственно. И также мы наконец-таки добыли задание на верность для Тали. И это круто, это очень круто. Сегодня мы будем это выполнять, но перед этим я хочу сказать, что я сделал ускорение, наверное, последнее или предпоследнее, я точно не знаю. Добыл там немного ресурсов, это ускорение было очень маленьким, прям там минут на 6 всего лишь. Вышло в итоге. Час времени. Короче, почему я его остановил? Почему оно такое было маленькое? Все дело в том, что я залез на вики и посмотрел, сколько ресурсов нужно для прокачки всех улучшений. И оказалось, что у меня достаточно ресурсов. То есть все, мне больше фармить-то и не надо, потому что у меня все ресурсы есть, и мне и больше их не надо брать. То есть, мне не нужно просто так тратить деньги на зонды и на топливо. То есть, блин, все, у меня все есть. Я слишком серьезно относился к игре. Я думал, что придется все прям исследовать всю галактику. И каждую планету выкачивать, но на самом деле нет, ни хрена. Так можно сделать, но лучше не надо. Но это не означает, что мы не будем все исследовать. Мы все исследуем, правда, мы будем искать только аномалии. И если их нет, то, в принципе, для нас мы ресурсы добывать не будем. Собственно, да. Сейчас мы находимся на цитадели. Во-первых, я узнал, как ухаживать за рыбками. Их нужно кормить после каждой миссии, оказывается. Иначе они умрут. Ну, то есть, после каждой именно выездной миссии. И я этого не знал, поэтому теперь я знаю, теперь они не будут умирать просто так. Так, я сейчас в оружейную хочу зайти. Так, урон снайперской винтовки. Блин. Пистолет и пистолет-пулемет я что-то пока не хочу покупать. Я объясню почему, потому что там у нас где-то есть еще одно улучшение какое-то, то ли для снайперки, то ли еще для чего-то. Оно, по-моему, не здесь, да? Так. Так, я хочу сходить еще в один магазин, который снизу. Потому что я хочу туда сходить. Там тоже какое-то улучшение было. Я его в прошлый раз пропустил, когда покупал все. Оно находится вот в этой стороне. Так, здесь я, по-моему, все купил, да? Надо проверить. Да, товаров нету. Хорошо. Не знаю, урон пистолета и пистолета-пулемета. Ну, я бы только пистолет взял. Пистолет-пулеметом я пользоваться не могу, потому что, ну, я не могу ими пользоваться, вот и все. Так, вот где-то здесь. Либо в тех двух, или там нет магазинов. Нет, там есть. Вот. Урон технического умения и защита от урона. Я даже не знаю, что взять. Потому что стоят они просто охренеть как много. Блин. Конечно, щиты очень хочется прокачать. Инструмент-трона. Блин, давайте защиту от урона все-таки. Потому что это уж слишком крутая прокачка, чтобы ее просто так пропускать. Так, здесь нет. Ну, собственно говоря, все. Но, кстати, здесь есть одна интересная штука, я тоже хочу поговорить. Это обсудить. Так,
А там, по-моему, 50 тысяч нужно, да, у меня не хватает. Ну, то есть, вот. То есть, как написано на веке, важнее сохранить кредиты, чем бесполезно добывать ресурсы, которые тебе не нужны. И это правда, потому что прокачка очень дорогая. И ведь это ведь не последний магазин, ведь есть еще магазины, которые на других, по идее, торговых центрах. То есть, по-моему, на Илиуме есть что-то, если я не ошибаюсь. Ну окей, кстати, здесь есть один диалог интересный. Окей. Так, ну вроде все на Нормандию. Вот, что я еще говорил в прошлой части. В прошлой части я говорил, что мы отправимся к сюжетному заданию после того, как выполним абсолютно все доп-квесты. Абсолютно все. Это немножечко ложь, этого делать не стоит. О чем я говорю? Я говорю о том, что у нас есть еще один персонаж, который нам нужен, собственно говоря. Я имею в виду то, что у нас есть еще один персонаж, досье на которого у нас нет, и он появится позже. То есть, скорее всего, после сюжетного задания он появится. И это, кстати, не последнее сюжетное задание, типа отправьтесь за передатчиком коллекционеров, нет. Это не последнее задание сюжетное. Так что, в принципе, 1-2 миссии нужно оставить, чтобы задание на верность получить, и чтобы все было круто. Это я так, к слову, говорю. Так, улучшение оружия. Попадание в голову, кстати говоря, очень крутая штука. Так, усиленные щиты. Так, ну это мы до сих пор не можем, потому что... Да, нам нужно еще больше всего улучшения. Хорошо. Так, что мы теперь делаем? Знаете, бонус попадания в голову еще с моей снайперской винтовкой, так это он вообще все ваншотить будет. Окей. Так, давайте покормим рыбок. Ей. Вообще там как бы можно кое с кем замутить, и она будет автоматически за вас кормить рыбок, но это не мой вариант. Да. Так, все, я их покормил, можно идти обратно. Сейчас мы, наверное, сохранимся. Сохранимся у нас вот здесь. На всякий случай, в новом сохранении. Так, открываем, собственно, карту галактики и отправляемся на задание стали. Вроде я все сказал, то, что нужно сказать про задание, как раз таки про улучшение только что. Собственно, я исследовал только туманность Орел до конца. Там, в принципе, одну систему. Ну, это точнее не Да, туманность Орел, а в самой туманности только одну систему я исследовал. Ладно. Так. Вот сюда нам надо. Куда-то вообще в неизвестное место. О, да, наконец-то. О, здесь даже, кстати, вообще только 2 звезды есть. Так. Да, все у нас на максимуме. Ну что? Да, наконец-то этот момент настал. О, боги. Я, кстати... 50 тысяч кораблей. Да, и лишь немногие чужаки. Так, собственно, знаете, в чем у меня страх? Страх в том, что у меня может не хватить очков героя
для того, чтобы ответить по правильными методами. Собственно, там же у нас будет, типа... блять, я не помню, как называют. Совет или старейшины, короче, самые главные чувачки. Я должен буду им правильно отвечать, чтобы они оправдали Тали, собственно. И я не уверен, что мне хватит очков на эти реплики, но будем надеяться на лучшее. То есть, да, у нас 100% у нас в каждой миссии на доверие у нас будет сам член отряда, которому нужно, собственно, эту миссию на доверие помочь в этом деле. И еще кто-нибудь один. То есть, это неизменное условие. Так, я не знаю, кого взять. Давайте его возьмем, почему бы нет. Так, во-первых, криопатроны прокачаем. Чем они отличаются? Длительность. Ладно, до этого мы дойдем. Так, боевой дрон, давайте... Блин, так-то боевого дрона я бы тоже прокачал. Давайте на боевого дрона накопим. Окей. Так, что по вооружению? По вооружению у нас мотыга, это понятно. Плазменный дробовик гетов. Наша крутейшая снайперская винтовка. Пистолет. И тут вроде ничего особо нового нет, да? Да. Излучатель частиц. Видите, то есть я ему поставить винтовку не могу свою. Ну, потому что она только для меня. Да. Погнали. О, да. Ох. Как я давно здесь не был. Блин, я хочу даже проверить. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Talizora. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Ух, как все серьезно, да? Ну, собственно, логично, потому что они... Ну, мы загрязнены, типа. Даже мы в шлемах. Captain Shepard, Talizora told me a lot about you. I wish we could be meeting under more pleasant circumstances. Не капитан, не командор, ладно, неважно. Tally helped the Normandy's crew out of many difficult situations. I'm here to return the favor. I understand. As the commander of the vessel she serves on, your voice carries weight. I wish I could do more to help Tally. The trial requires that I be officially neutral, but I'm here if you need to talk. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. Let's deal with that later, Tally. What's our next step, Captain? Technically, I'm under orders to place Talizora under arrest pending the hearing. So, Tally, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Ох, отправиться на слушание. О, как я пафосно иду-то. Корабль-ферма. Я, кстати... Так, отряд, все понятно, что по журналу. Давайте все это прочитаем, это нам нахрен не нужно. Вот. Кварианский корабль ферма.
Стыковочными доками. Кормовые культуры. Да, то есть у них животных нет, потому что это не практично. Да. Хм. Так. Это все? Нет. Про планеты. Мигрирующий флот, да. Про кварианцев еще раз написано все. Окей. Собственно, я хочу пока что, не знаю. Пока есть такая возможность. Почему бы... Я хочу объяснить, почему именно Талли. Вот почему я ее выбрал. Я не знаю, на самом-то деле. Ой, сейчас голос будет этот противный. До свидания. Зачем это озвучивать? Я не понимаю. Почему кварианцы, почему Талии? Я не знаю. Наверное, какая-то загадочность, что ли, потому что... Я без понятия. Серьезно, это самый популярный роман в игре, и какая-то, знаете, загадочность, типа... Мы не видим их лиц, и хочется их увидеть, ну и там при романе это все равно мы должны это увидеть, короче, все. Все вот это вот наслаивается, и хочется узнать, что там на самом деле. Да и в принципе, она вроде красиво выглядит. Да, у них ноги странные, но и пальцы. Но это не важно. Все равно... Я не знаю, это круто. Нет у меня объяснений, почему именно она, просто, блядь, не знаю, понравилась. Еще с первой части. Если б не она, то, возможно, Миранда. Серьезно. Она, на самом деле, не такая плохая, как может показаться. Там тоже своя история есть. Я даже помню, почему. Вас в Нормандии. Auntie Ron, Shepard vas Normandy, this is Admiral Shalaron vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me vas Normandy. I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tali. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed, but I have no vote in the judgment. I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side? Indeed, she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. So, you would actually speak for my defense? I'll do everything in my power to help you, Tali. Thank you, Shepard. I could not ask for a better counselor. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. Блин, я реально боюсь, что мне не хватит очков героя. Это будет так унизительно. Я так обосрусь. Это будет вообще смешно. Смехотворно. О, да. На самом деле, это не просто дипломатическая миссия. Здесь будет свои терки, да. Это не просто. Мы и постарались здесь успеем. Все нормально. Конклав, да, я вспомнил.
Kill us a lie. The accused Taliazora of Normandy has come with her captain to defend herself against a charge of treason. Objection! A human has no business at a hearing involving such sensitive military matters. Then you should not have declared Tali crew of the Normandy, Admiral Chorus. By right as Tali's captain, Shepard must stay. Objection withdrawn. Shepard was Normandy. Your crew member Taliazora stands accused of treason. Will you speak for her? If it helps Tali, I will. But in her heart, she remains Taliazora Vasnima, a proud member of the migrant fleet. I regret that her captain is forbidden to stand at her side today. Nobody has been forbidden from anything. It is a simple... Lie to them if you must, Zalcoris, but don't lie to me and expect me to stay silent. The human is right. Admirals, please. Shepard's willingness to represent Taliazora in this hearing is appreciated. Tali, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? Tali would never endanger the migrant fleet. She pleads not guilty. I left parts and technology for teams to pick up. My father ordered me to do so, but I would never send active guests to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. What? Oh, Keela. I appreciate the need for this trial, Admirals. But right now, our first concern must be the safety of the migrant fleet. The Normandy stands ready to assist in whatever capacity necessary. Thank you. Quarry and strike teams have attempted to retake the ship, so far without success. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you Boshtet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. With your permission, Admirals, yes. The good of the fleet must come first. And Tali needs to find her father. Agreed. And if you die on this worthy mission, Tali, we will see that your name is cleared of these charges. We can discuss that later. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tali. This hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. Вроде пока хватает очков героям. Thank you for agreeing to take back the Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but... I don't know. We won't know anything until we get there. How are you holding up? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the Admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Understood. Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. Аж 12 очков герою. Нифига. Там еще будет, знаете, такое действие, типа... Вон туда нам надо. О, Витер, да? Shepard spoke well to the Admirals.
Shepard, how did you get onto the Raya? Shepard is here to help me with my trial. Oh yes, I heard about that. I hope you didn't really do what they said you did. No, Vitor. I would never endanger the fleet. Oh, well, good. So, can I help you with anything? I mean, probably not, but you helped me. Tali could use some friends right now. Would you be willing to tell the admirals how she helped you? No, I mean, yes, but I already did. They came to see me. I didn't want to talk in a crowd. Vitor is doing well, but he isn't ready for a public speech just yet. I talked to them. So did that soldier, Cal Rieger. We both told them about how you helped us. I hope it helped. I'm sure it did, Vitor. Thank you. Take care of yourself, Vitor. Not many could have gone through what you did and come out sane. I know. I didn't. But thank you, Commander. It's only because of your help that I've come this far. О, даже героя еще получили. О, и Ригор, здрасте. Rieger. Shepard, Talizora, good to see you both. Wish you were under better circumstances. What did they get from our readings? Damnedest things, just like they said. No way the sun on Haystrom should have been acting that way. So that dark energy theory is right. That's troubling. Can't really comment on that, ma'am. I just shoot things. How have you been, Rieger? You took kind of a beating on Haystrom. Physical damage wasn't bad. I was down for about a week with infection, though. Figure I got off easy. I don't have to face those admirals. With your immune systems, it couldn't be easy for Quarians to fight a war. You'd lose more people to infection than injury. We can't afford a frontline attack, that's for sure. Have to fight smart. Ideally from orbit. We do have stockpiles of antibiotics. It's not as though everyone would die from a single shot. No, Shepard's right. You've only seen our strike ops, Tali. Don't have all the fancy equipment in a frontline fight. Supplies get strained. Things get ugly, fast. You said that your mission had something to do with dark energy. Right. Remember the damn sun on Haystrom? Shorted out everything. Way too much radiation? The sun's getting old. Only it's not. Dark energy. It's reducing the mass of the star's interior. Techs are worried. Do you think the Geth are responsible for what's happening to Haystrom's sun? Keela, I hope not. If they can screw up a star, our chances in war are even worse than I thought. I don't think this is the Geth. It would take massive time and resources to affect a star like this deliberately. It's too inefficient to be a weapon, and even the Geth wouldn't destroy a useful star system. Besides, they didn't show up until we did. Yeah, hope you're right, man. Synthetic bastards are bad enough as it is. We should get going. Good luck on the Alarai. Stay safe out there. Talizora, given the circumstances, are you certain that speaking to me is appropriate? I'm looking for information about the Alarai. I don't intend to bribe you in the middle of the plaza, Admiral. Pleasure to meet you, Commander Shepard. We owe you a debt of gratitude for your actions against the Geth. You didn't say much during the opening statements, Admiral. There wasn't much to say. This trial is a waste of time. It matters a great deal to me. If you and your father were actually experimenting on active Geth subjects, then you are simply idiots. No reason to waste resources on a trial. If not, then this was a tragic accident in the pursuit of a higher cause. Again, no trial is needed to determine that. Can you tell me anything about the Alarai? Little. We detected several communication signatures before the Geth jammed the comm systems. Given the likely networked intelligence requirements for taking over a ship, expect between 10 and 50 units. Then this can't have anything to do with me. I only sent parts and pieces, and certainly not enough to make that many Geth. Thank you for the information. It was a pleasure to meet you, Commander. Окей, мы со всеми поговорили. Собственно, этот чувак из самого начала, из самого вступления. Тот чувак у нас с той миссии, когда мы нашли Тали. То есть все, в принципе, логично, да? You set me up, Shala. You
told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? Why? The admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the Alaray. That is your best chance at recovering evidence that can exonerate you. I am sorry. We cannot afford sensitivity, Tali. I know you're trying to help her, Admiral, but that was over the line. She has nobody else to speak for her, Shepard. I am doing everything in my power. That's what her father would have wanted. Don't say it like that. He could still be alive on that ship. You should get to the Alarai soon. Is there anything else I can tell you? What can you tell us about the Alarai? Not much, I'm afraid. Real Zora only said that he was researching new defense technology. He told me only that he needed any Geth parts or pieces I found. I assumed he was testing weapons on Geth components. We knew nothing until the Alarai sent a distress signal, then went dead. We didn't even know about the Geth until a boarding team was attacked. You're saying there's no data about the inside of the ship? That's exactly what I am saying. The Marines who survived and escaped saw bodies in the halls. We must assume the worst. No, we don't. There seem to be some other arguments going on among the admirals. You caught that? Yes, the Geth's presence makes this a touchy issue. The Admiralty Board is trying to determine whether to focus on colonial development or attempt to retake the homeworld. You're thinking of war? With the Geth? I am not, Tali, but others are. I know the migrant fleet is formidable, but even you can't take on the Geth. We grow tired of wandering the stars, Shepard. We want our world back. We have paid enough for our mistake. I'm not giving you my opinion. I'm telling you which way the wind is blowing. How long have you known Tali's family? Since before Real was an admiral. 25 or 30 years, I'd guess. I was there when Tali was born. Her mother and I had synced up our suits so we could be in the same open-air room. I was sick for a week, but it was worth it. I was the one who took Tali from her mother and put her in the bubble. She cried so hard. То есть, понимаете, у них даже между родственниками могут быть заражения. Это жесть, серьезно. I don't understand. You put your children in bubbles? Environmental units. It's a step between relying on the mother's immune system through nursing and getting a suit of one's own. The bubbles let parents take their children out of the clean rooms safely. We don't wear suits until adolescence. There's a celebration when a child gets her first suit. It's a coming of age. I'm not hearing much about Rail's involvement in Tali's life. It's difficult to explain. I shouldn't. It's all right, Anshala. No secrets between shipmates. I think I told Shepard about my father. If you say so. Real was committed to the Quarian cause. That didn't leave him a lot of time for his family. He wanted to give Tali and her mother the home world, or a strong fleet at least. That was how he showed his love. What kind of evidence will carry weight with the admirals? Tali, you admitted to sending Geth parts to your father for his project. Yes, but never anything that could have come back online on its own. I took every possible precaution. Then find records of your shipment and experiments. Something that proves you were careful. Something that proves that this is all just a terrible accident that nobody could have foreseen. We should move on. Good luck on the Alarai. О, все-таки говорить надо с людьми. Tali, I'm glad Admiral Rahn got you leave to hit the Alarai. Hopefully you'll find something that clears your name. I'm more concerned with finding my father, Admiral. I wish you luck. Blow up some Geth on the way. And your Captain Shepard, Admiral Hangarel Vasnima. You got Admiral Corris backing up worse than a Krogan toilet. I'm glad to see Tali's captain knows how to handle a courtroom. I get the sense you're inclined to believe the defense. I'm glad one of the judges is. If you were only giving Rail inactive equipment for weapons tests, I've got no problem.
We need to test weapons against Geth material. I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to jeopardize our safety. And you're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. Can you tell me anything about the Alarai? Nothing good. We sent some of our best Marines into that hellhole. Damn few made it back. Whatever Rail was doing, it blew up in his face. The ship is crawling with Geth. Don't go in expecting survivors. Admiral, my father, your friend, is on that ship. I know that, Tali. But if Shala hadn't suggested you might volunteer, we'd already have destroyed the Alarai. That's where we stand. Can you tell me about the other admirals? Anything that might help me change their minds about Tali? The one you didn't recognize, Tali, is Admiral Zen. She's on the fence. She takes fleet safety very seriously. On the other hand, she's always been in favor of studying the Geth. I hope she sees the benefits of Rail's research. Admiral Corris is the same whining suit wetter he always was. You disagree with Admiral Corris's policies, I'm guessing. Or is it personal? The man is a damn Geth apologist. Thinks we were wrong to try to destroy them centuries ago. He wants us to search for new colony possibilities instead of taking back the homeworld. Any research on the Geth makes him angry. You don't have much of a chance with him, I'm afraid. It sounds like we're dealing with more politics than just Tali bringing back equipment. You noticed that, did you? Tali's father wasn't just running weapons tests on the Geth for fun. He was looking for something to give us an edge when we attacked the Geth in full-scale war. I know Father wanted to retake the homeworld someday, but are we that close? I don't know, kid. We almost had the votes. We just need to give people hope for victory. I hope the Quarian people find some place to live, Admiral, but it sounds like you're playing with fire. We're too comfortable now, Shepard. We've got the largest fleet in the galaxy and we just ride around doing nothing. We might need that fleet to help fight the Reapers, Admiral. Then we need a world to shelter our non-combatants while we do it. Thanks for the information. Hang in there, kid. Thank you, Admiral. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Tali a favor by stripping Vas Nima from her name. Commander Shepard, this is Admiral Zalkoris Vas Quibquib. Do not ask about the name. I take no pleasure in this, Tali, truly. But you have gravely endangered and dishonored our fleet. Can you tell me anything about the Alarai? Only that you should have let us destroy it. When we find the evidence of what Tali and her father did there, any hope of convincing the other admirals will die. I did not bring active Geth to the Alarai, Admiral. I know how dangerous that would be. I only brought pieces. The captured ship with its crew slaughtered by living beings in pain belies your argument. We should move on. Goodbye, Talizora. Be well. I'm surprised to hear you say that. I don't hate you, Tali. I just think your father's plans for war were wrong. Окей, ладно, погнали. Наконец-то. Поболтали и хватит. Получили очков героя, думаю, хватит. О, наконец-таки. Бои, безусловно. Мы этого ждали. Нам сейчас будет очень больно. Очень крайне больно. Все про меня говорят. Talizora Vas Nima. Oh, sorry. I mean Vas Normandy. No offense taken. The change in name was not my choice. Per Admiral Rand's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard Vas Normandy. Can you tell us anything about what we'll find on the Alarai? I'm afraid I don't know much. Not many Marines made it back from the initial assault. They talked about massive waves of Geth, though. More than there should have been. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the Geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock the shuttle now.
Good luck with those Geth, Talizora. Kira Selai. Ой, сейчас будет просто задница. Сейчас нас разносить будут. Ох, сильно. Кстати, на ретранслятор похож корабль. Так, активируем криопатроны, потому что я так сказал. У всего оружия. Так, у меня луча нет, я его потратил в прошлой части. Так, дробовичок. Я думаю, все. Черт. Бля, я сменил патроны случайно. Я не на ту кнопку нажал. Я сейчас сдохну. Да, блин, я случайно сменил патроны на электрические. Черт. Как так-то? А еще... Блин, я еще застрял. Стоп, а я могу сделать? Он на все оружие поставил? Не знаю. Ладно, погнали. Так. Сволочь. На! Сволочь! На! По лицу! Так, еще один. И, кстати, его другие-то не видят. Так. Аптечку. Так, ноутбук, там данные есть. Так, для тяжелого оружия. Так, уже что-то проявляется, да? Так. Противники. Так, терминал. Вот этот, по-моему. Так, какой еще нам нужен? Слишком... Вот это, по идее. И, блин, можно было влево уйти. Ладно. Вот этот, все. Так, опа. This is one of the storage units I sent to Father. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on Haystrom. Does that salvaged gear give you a clue as to what happened here? No, I don't know. Shepard, I checked everything I sent here. I passed up great finds because they might be too dangerous, prone to uncontrolled reactivation or self-repair. I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that Father actually did all this.
Так. Ага, этот по сюжету у нас уже идет. Так, фиолетовая надпись, ее нет, вот она внизу. И... Не вижу, не вижу, не вижу. Вот это. Кстати, реально подстава здесь может нужного текста... О, здесь может быть текста не быть. И просто время кончится, если вы не прокачали длительность взлома. О, они решили всех где-то включить одновременно. Большая ошибка. Так. Ага, ага, ага. Хорошо. Так, еще один. Собираем денежки. А, черт. Все полегли. Так, этот сюда, этот сюда, этот сюда. Ну, этот взлом намного проще, чем другие. Так. Так, 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 так. Вражина. Тихо, 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 тихо. Патроны. Черт возьми. Сволочь. Они идут. Тихо, тихо, тихо. Не сегодня. Ага. А! Тихо, 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 уйди, дебил. Он прямо здесь. Так, 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 так. Это второй, что ли? Или он восстановился? Сволочь! Да, я узнал, на какую кнопку ближний бой. Так, все вроде полегли. Так. Хотя вот здесь дверь почему-то открыта, ладно. Так, полади немножечко. Аптечка, патроны, это очень важно. Здесь закрыто, ну и погнали дальше. Так, еще один сейф. Так, 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 так. Хорошечно. Console might have something. Most of the data is corrupted, but a few bits are left. They were performing experiments on Geth systems, looking for new ways to overcome Geth resistance to reprogramming. Do you think testing weapons on the Geth was right? It's not testing weapons on prisoners, Shepard. I only sent Father parts. Even if he assembled them, they wouldn't be sapient. You saw what Saren and Sovereign did with the Geth. Any research that gives us an advantage is important.
any of that data clear your name? Doubtful. This is mostly results data, effects of different disruptive hacking techniques. I don't understand all of it. But they may have been activating the Geth deliberately. I don't know. Nothing here says specifically, but if they were, then Father was doing something terrible. What was all this, Father? You promised you'd build me a house on the homeworld. Was this going to bring us back home? Maybe it's time for your people to let go of reclaiming your world from the Geth. You have no idea what it's like. You have a planet to go back to. My home is one hull breach away from extinction. You've got a place here, Tali. Don't throw it away in a war you don't need. Don't need? Shepard, if I don't wear a helmet in my own home, I die. A single kiss could put me in the hospital. Every time you touch a flower with bare fingers, inhale its fragrance without air filters, you're doing something I can't. Damn the pilgrimage. Without it, I might never have known what I was missing, what we had lost when we lost our home world. Have the Quarians considered colonizing a new world? We'd have enough difficulty reacclimating to our own native environment. Adjusting for exposure to a foreign colony would be even harder. It's the difference between 60 years and 600. For anyone alive now to watch a sunset without a mask, we must take back our home. At the very least, we can take back one ship. Come on. Но, кстати, несмотря на то, что она злится, это героический диалог. Ну, в принципе, логично, потому что... Блин, их и так мало. Серьезно, один выстрел, буквально один выстрел, и они уже умирают, блядь. У них уже инфекция по всему телу, и все. Как они воевать-то собрались? Вот это меня всегда смущало. Типа, серьезно, один выстрел, и все. Они еще и там идут. Где они? Черт, еще и справа заходят. Во! Замерз, чувачок. Да блин, да какого хера они с двух сторон-то заходят? Как мне воевать на два фронта? Объясните мне нахуй. Что это за дерьмище ебаное? А еще у них почему-то голов нет, как будто. Сволочь такая, а? Высунься, ублюдок. Так, нужно восстановиться, иначе мне хана. Да ё-моё! Сволочи! Так, ты чё, идиот? Я херею с их наглости.
Тихо, 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 у меня мало хп. Так, а я ж, по идее, вот так могу сделать, да? Все? Фух, это было очень опасно. Он прям ко мне в рыло подошел и начал что-то бузить. Я вообще охереваю. Реально подходят вплотную и просто ничего не делают. Что за бред? Так, минутку. Давайте прямо, я не знаю, вот здесь сохранимся, в принципе.